Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. खुशी कब, शुभ अशुभ, वक्त और हालात के साथ बदलते ही रहते हैं। आप देखिए आपकी अपनी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल एमए टीवी पर। This is a report from Save the Children. These scenes at Chiamala Hospital in Central Africa may look like an emergency, but we see this throughout the world every single day. Among the new arrivals, we found Kayembe. So frail he can no longer stand, Kayembe is almost 2 years old, but his weight is less than half that of a healthy child his age. 5 grammes de malnutrition. Kayembe needs food, and he needs medicine urgently. These are the basic things that you can help us provide by calling the number on your screen now and giving just £2 a month. Save the Children know what it takes to save a child's life, but we need your help. Because tomorrow, we'll see more children arrive, and the next day. Aussi, il n'y a pas assez de nourriture à donner aux enfants. Les enfants vont mourir. Please pick up the phone now. Call 0800 035 6365 or visit our website and give your £2 a month. For a child as critically ill as Kayembe, a single phone call can make the difference. नमस्कार जी सत श्री अकाल जी थोड़ी अपनी आरती थोड़ी लेके है किस्मत कर्मा और जिस शो दे विच थोड़ी कार्ड्स थोड़े पते देखूंगी थानू सारे नु दसूंगी कि किस तरह या कितनी जल्दी तुसी अपनी लाइफ च खुद इंप्रूवमेंट या सही स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी लेके आ सकते हैं। याद रखना जी तुसी अपने बारे च कोई भी गल कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं सिंपली गेट इन टच विद मी गिव मी अ कॉल आस्क मी एंड आई विल डू माय बेस्ट टू हेल्प यू इन every way possible. बाकी याद रखना जी तुसी किसी भी रीजन लिए मेरा ऑफर गल करना चाहते हैं पर्सनली प्राइवेट करके मिलना चाहते हैं give us a call on the 0208 number जरा थोड़ी देर स्क्रीन पे थले नजर आऊगा थानू give us a call on that number and we will do our best to help you in every way possible. बाकी याद रखना कि जे तुसी मेरा लाइव टीवी ते गल करना चाहते हैं then it's definitely the 090 number that you need to call. जेते तुसी 090 number ते फोन करेंगे उसी वेले थोड़ी गल मेरे नाल हो जानी हैगी थोड़ी कॉल स्टूडियो च आ जाऊगी and I'll do my absolute best to help you in every way possible. सब तो important चीज ये है कि that you do get the right help at the right time. Never ever let negative energy get the best of you. ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ negative energy ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ very often मेरे सामने हो जाए केस होते हैं कि जितने लोग मुझे कहते हैं कि आरती जी we feel like giving up, we feel like throwing in the towel, हम बहुत हो गया होर नहीं सारे कोलों सह हुंदा हैगा या बहुत ज़्यादा बंदिशां हैं बहुत ज़्यादा रुकावटां हैं but I would say to you don't give up. That's what the negative energy wants. It wants you to give up. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ negative energy ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ. It wants you to surrender. It wants you to give up.
Don't let it win. ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, every problem has a solution. Okay? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, then get in touch with me. Let me know exactly what it is that you want help with, and I'll do my best to help you in every way I can. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, it's your energy, and it's up to you to make it strong. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਸਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ don't waste time at all. ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ 090 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। Get in touch with me straight away, and I'll do my absolute best to help you in every way I can. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then 0208 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। We will do our absolute best to help you in every way possible. The main thing is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਓ। Get the right help at the right time. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ who leave it to the last minute. Because that's what negative energy does. It wants you to take a step backwards. Negative energy ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ। Why? Because then it's got no one to drain energy out of. It's your fears that gives the darkness energy. So ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। Just put an end to it. ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਟਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। It's not true. You can do something about it. Have a reading, okay? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ let's have a reading done. Let's find out what's going on with your energy. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, then ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਓਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਕਾਜ਼ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਸਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੇ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੋਕਰ ਖਾਈਏ, because they've been through enough in life. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ where you feel that enough is enough, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, and now all you want is just a decent solution, then get in touch with me. ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੈਟਸ ਡੂ ਅ ਡੀਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ, ਓਕੇ? ਜਦ ਆਪਾਂ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਲੀਵ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਲੇਟ। Recently ਮੈਂ ਇੱਕ young lady ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ and she's been calling into the show for many months now. ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। Every now and then she'll call into the show. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, look, this is the reading that you need, get help, don't leave it too late. And recently ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, unfortunately she's left it too late, and it's only within a few months that negative energy just turned so strong. So ਕਦੇ ਵੀ time waste ਨਾ ਕਰੋ। You don't want to waste that time. You don't want to waste your energy. Jaldi to jaldi say help ਲੈ ਲਓ, where she could have easily done a simple step remedy and that would have helped her in a really big way. ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, you can actually make it happen really quickly. But it's up to you to make that happen. It's up to you to bring that change. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, you can definitely make it happen. ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓ, and that's going to help you the best way. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, it's not going to happen. ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। No one's going to help you. You will have to help yourself. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਓਨ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, then start by making the right choices.
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, you always have to make a choice, you always have to decide on something। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ask yourself ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੋਇਸ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, then maybe that's not the best step for you। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then that's most probably the right step for you। So it's very important to say yes to the things that will bring you closer to your goals and no to the things that will take you far away। These simple choices are ਜਿਹੜੀਆਂ simple steps ਤੁਸੀਂ everyday life ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, they create the path for you। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। You are actually the creators of your destiny। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨਸਰਟਨ ਜਾਂ ਅਨਸ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, then definitely do give me a call, let me know and I'll do my best to help you in every way I can। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, the phone lines are open, they're working, so definitely you can try to give me a call on the 090 number। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੂਡੀਓ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then definitely ਤੁਸੀਂ 0208 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। We will do our absolute best to help you in every way that we can। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ those of you who have already had a reading with me, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਰੈਮੇਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, it's best to drop me an email। ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ and I'll do my best to help you। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, then definitely speak to my team, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। But the main thing is that you definitely do get the right help at the right time and that's going to help you move forward in the right direction। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। Don't delay your destiny, don't waste time when it comes to your future। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and you've got all this power within your grasp ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, then why are you wasting time? What's important is the quality of our life। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। That's what's important। Are you happy or not? That's what's important। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਆ, whatever it is, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। So we can move forward in the right direction and hopefully take things forward the right way। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ unsure ਜਾਂ uncertain ਹੈਗੇ ਆ, simply give me a call, get in touch with me, ask me and I'll do my best to help you in every way possible। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ the 090 ਨੰਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਊਗੀ, I'll be able to receive your call straight away and I'll do my absolute best to help you in every way that I can। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, it's a snapshot reading that I do for you, not a detailed reading। So snapshot reading ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ and I'll do my best to help you।
once you've selected your 3 cards, मैं भी थोड़े लिए कुछ extra cards करूँगी कि जिससे नाल ਆਪਾਂ थोड़े से details check कर सके, देख सके, and then hopefully we'll take it forward from there. जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी मदद जरूर करूँगी. बाकी याद रखना, the way that I do your reading for you is via spirituality, क्योंकि मेरा यह मानना है कि परमात्मा ਦੀ शक्ति ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, then definitely do get in touch with me. Let's find out what's going on for you. Let's find out how you can improve your energy, and we'll take things forward from there. Hindi, Punjabi, Urdu या English, whichever language you feel comfortable in, ਜਿਹੜੀ ਵੀ language ਤੁਸੀਂ comfortable feel ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ language ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ if you communicate with me, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, your life is your energy and it's up to you to make it strong. ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ. Whatever the case, I'll do my best to help you. Okay, but it's important that you are honest with me. It's important that you are absolutely 100% honest with me, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, but I need to know that you are being honest with me. Only then I can help you. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ genuinely ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ positive energy ਆਵੇ, I can show you the path to let you know how you can achieve that positive energy, but it's up to you to really put in the right effort. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਆ, ਮੇਨ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ. You know, I can definitely do my best to help you from my side in every way possible, but to take that step, whether or not to take that step, that's your decision, your choice. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ spiritual ਉਪਾਅ ਜਾਂ spiritual remedy ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, it's up to you to keep the right spiritual disciplines or break them. ਜੇ obviously ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, it's not really going to help you the best way. So ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ. If you are unsure or uncertain about anything at all, simply get in touch with me. Give me a call, ask me, and I'll do my best to help you in every way I can. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ. No excuses whatsoever. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, you can speak to my team straight away on the 0208 number. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈਏ. And I also understand that a lot of people don't want to discuss certain things on live TV. So for that reason, what you can do is you can speak to me off air and I'll do my best to help you. But I will need to do a reading to help you, because the method that I use is spiritual energy. Spiritual energy ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ use ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ. So it's up to us to use this energy in a wise and positive way. ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. Obviously ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, it's not going to happen. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, then we can do anything. ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਜੀ. ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ. Hiya. Hi there. Hi. How can I help you today? My question is regarding, I was just like to ask about like my career. Yes, of course. Career and job, like of getting a good like part-time job or temporary job. Like because I'm thinking of securing an internship either like next year. Right. Okay. And which sort of a career path is it that you wanted to get into? I wanted to go into like banking or HR industry. Okay, let's have a look for you. Let's find out. Keep focusing on this for me. Just remember to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay.
Stop. Perfect. That's your first card. And once again for your second card, please. Stop. Perfect. This is second card. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. These are your three cards. What I'm going to do is just take out a few extra cards as well so we can check in a bit more detail. Let's see. Stop. Yep, I'm just taking out your extra cards. Let's see. Oh. You know, one thing that's coming up in your cards at the moment is that it's quite possible, like if you wanted to pursue your career path, there are some studies involved. So I'm seeing like either you'll have to do some sort of a course or maybe complete a course, but I'm seeing that there's going to be some test or assignment, something that's going to be involved there in order for you to go further. So that so that should hopefully help you move forward in the right way. Now, with the way that I would say, like the way that your enthusiasm is, there's no doubt that you're very enthusiastic and you're hardworking and you are willing to go the extra mile to try to get the right place and get the right job. The major thing that I'm seeing for you at the moment is that you have been struggling for quite some time. As per the energy of the cards, it seems like this struggle's been going on for a very, very long time. And every time, you'd probably notice this because it's happening so often. Like say, for example, if you go an interview or a test or something important is about to happen, something will go wrong. Either you'll get late or you're not feeling well. Something will be in the paths to block you. But every time you try to move forward, it seems as if there's some unseen force that's trying to kind of hold you back. You know, and that's not right. If you are currently, because I'm saying that even the way that your personal energy is at the moment, I'm not really picking up from the cards that is very strong right now. So one thing I would recommend for yourself is that if you notice that there's anything wrong with your well-being at the moment, even the slightest alignment is going wrong, definitely speak to your GP straight away. To be honest, with my experience in this field, it's quite possible that maybe certain issues and certain problems are not related to anything else other than spiritual energy, because I feel as if it's almost like the way that your cards are showing me that your spiritual path is being blocked. So whenever you try to achieve something, do something, you're just not able to do it. Now, even if you try to say, for example, family members, and you try to ask them for maybe guidance or advice or anything like that, it's quite possible that not everybody may be on your side. Or not everybody may be able to understand exactly where you're coming from, because you know, when there's an unseen force, it's hard to explain it to somebody else. They're probably just going to say, oh, but you failed because you didn't try hard enough. And you think, hang on a minute, I worked my socks off, like I worked really hard. And it's like, how can you say I didn't try? But it's not like you don't want to, you want to, even with the work. I know you're looking for something at the moment, but ideally, you should be in a very good place, in a very positive place. But what you will notice, even with the type of friends and the colleagues that you make, you'll always end up being around people that are trying to either bring setbacks in your life, or they're trying to belittle you some way. And that's wrong, because it seems as if, I know it's going to sound a bit mean and nasty, but I'm just going to say it as it is, the way that it's coming up in the reading. It's almost like as if the universe is out to get you. But, you know, it could feel like that some days. But I know from your energy, from the way that your reading is, that your heart is very pure. You're not a bad person. So it doesn't make sense. Like, you know, when you're just trying to be, I would say you're not even trying to be like super best friends with everyone that you meet, but you're being nice. But it's almost like they somehow turn on you, and you just think, hang on a minute, what went wrong here? Like, we were okay an hour ago, and right now there's an issue. But I feel like people look upon me like as a very like bad or negative person, or like she doesn't know anything what's going on in the world. But that's not the case. You do know what's going on, and you do know what's happening. The only thing is with your energy is very pure and very positive, but definitely there seems to be some sort of a tarnish of a negative element that's stopping you from progressing or going forward. Now, the major concern that I'm picking up from the energy of the cards is that if this doesn't get sorted out sooner rather
rather than later, unfortunately, it's going to take away and eat up these prime years of your life, because now is a time that you should be ideally making a foundation for yourself. Yeah. You know, establishing yourself, being the person that you want to be. But if you're not able to establish that foundation sooner, then it might be too late. Then you don't want to be one of those people who are, you know, No. constantly struggling to kind of make ends meet and think, okay, let me just be able to pay my bills this month, and then I'll think about next month when we get there. You know, I don't want you to be in that category, because No. as per your soul energy, you're not that sort of a person. You're one of those people. You like to think ahead, you like to plan ahead, and from your soul energy, what I'm picking up is that, you know, you want to do things, you want to achieve things. You don't want to be a normal person, you want to be No. extraordinary. So you don't want to be an ordinary person, you want to be extraordinary. So you want to do well, and you've got so many dreams that at the moment seem to be on pause. Unfilled. Yeah. So, but you know, to be honest, God showed you those dreams for a reason. Yeah. Not everybody has those dreams. I know thousands of people that have been in, I would say, similar circumstances to you. They don't have these dreams, but you've Yeah. got these I want to dreams. achieve something. Yeah. Yeah, and you know the reason why you've got these dreams is because you're meant to achieve them, and it's a possibility that you can achieve them. Now, the only concern is that obviously this prime time of your life at the moment, it is, you know, getting shorter day by day. So Yeah. and every single day lost is another opportunity lost to fulfill your yeah. dreams and make things happen. So One every thing, day counts. yeah, we need to make sure that it works the right way. So what I would recommend for yourself is that, you know, like I've probably done in the past as well, but I would recommend definitely a detailed reading for yourself. Let's find out exactly what's going on, because whatever this negative element is, we need to nip it in the bud, because Yeah, that's be a bit one more thing. productive. Yeah, because that is something. It's almost like having a metal chain wrapped around your ankle, and you just think, why am I not moving forward? And it's like this big weight is holding you down. How can you move forward? It won't let you. Even if I was to give you like a simple remedy and say to you, you know what, wear this color, or do this, or do that prayer, I know you Yeah. would do it, but the thing Yeah. is, it's not going to help you enough. Yeah. We need a breakthrough right now. We need something major. We need something big. So, you know, I'm not going to beat around the bush and say, or pretend that, oh, everything's going to be great. But I will say, yes, we will have to work hard for it. But to be honest, Yeah. you're the sort of person that you will work hard for it. Yeah. You know, And so, my chance of job, like, is it possible this month or next month? Or? at the moment, it's very, very difficult. The chances of even finding some, I would say, decent employment is going to be very, very difficult. It's just because of the way that your energy is. It seems as if it's deteriorating really fast. And that's something not right. Normally, it will only deteriorate at such a fast pace if there's some sort of an element of negative energy around you. So this could be in your surroundings. So maybe the people Either around like a you and your home. job, like a temporary job. Yeah. So if those things are not right, then obviously we need to do something or look into it deeper to find out exactly what's blocking you or stopping you from going forward. I would say first step first, let's get your finances in order. Then you can focus on your career path. But definitely what I would recommend for yourself is maybe a spiritual energy reading. Once we've done that reading, then hopefully we can take it forward from there and go forward from there. But like I said to you earlier, any sort of issues with your well-being, definitely see your GP, because God forbid that when your energy is this weak, it could be something really, really small and you don't want it to turn into something really big. Yeah. You know, so Is even if there any general remedy I can do for my career path or job? I wish I could give you a general remedy right now, but to be honest, even if I do, it's not really going to make too much of a difference. Oh. You know, most likely you're already doing some basic things, but it's not going to make a huge difference now because the negative energy seems to have got stronger. So if you do anything right now, it's not going to make too much of a difference. You can probably do it for your peace of mind, but it's not really going to actually make a difference. So I don't want to lie to you and I don't want to give you false hope. But what I would say that if you are reciting any prayers at the moment, do continue with them. Yeah. You know, because that's something that will definitely give you a lot of strength and help you the right way. Secondly, the best thing at the moment for you would be to arrange a spiritual energy reading for yourself. And then hopefully we'll take it forward from there, because let's get your career on the road. Let's get that moving forward first, and then we can focus on everything else. Yeah. No. So can you tell like what a career in the future like?
Yeah, that will be when we do a detailed reading for you. It will literally we'll have a whole hour to ourselves, unless you wanted more time. But then within that time, we can see what the best career paths for you are. You may not even want to go into maybe HR or admin or anything like that. You may want to do something completely different, or there could be something else that would improve your luck or improve your energy even more. That's more compatible with your energy. So whatever that path is, then we'll be able to dig deeper and look into it and say, okay, you know what, maybe this is the path for you, and if you pursue that, it should be quite more straightforward for you. But definitely I would say when we do the detailed reading, then we can explore that further as well. But normally in the detailed reading we look at all areas, so it wouldn't just be your career, your finances, but it would be relationships as well, you know, and all paths. है ना, thank you so much, God bless you, thank you, bye bye. ਤੇ परमात्मा करे कि सच्ची सारे ਦੇ ਵਿੱਚ positive energy आवे, strong energy आवे. But that's the thing, you know, with the snapshot reading, kind of, I know that there's a lot of information there that I do share with you, but there's only so much that I can share with you. But if you wanted a completely in-depth reading, then ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. But you know, when I say to you कि शायद ਉੱਥੇ कुछ negative element आए, कोई negative energy आ, please don't just take it as, you know, as something light-heartedly. It बहुत ज़रूरी है that you get it sorted out straight away. कदे भी अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ 네ਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਕੋਈ 네ਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, you need to find a way out, and the only person that can do something about it is you. कोई और कुछ नहीं कर सकता हैगा. You need to make the right choices, you need to take the right steps. And ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ any step that takes you further away from your goals, say no to it. Any step that takes you one step closer towards your goals, say yes to it. So ਤੁਸੀਂ decide ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ step ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ. Step by step guide ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ. But the reason why I'm sharing this information with you is because it's helped literally thousands and millions of people. So ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ help ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. Obviously we'll have to do a reading to find out exactly what's going on. ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ. Hello, Arti. Hello there. Hi. How can I help you? Would you be able to tell me about my future career prospects, please? Yes, of course. And which sort of a career is it that you wanted to go into? I'm not quite sure, really. I've left a company and I'm seeking work, and I just want to know what my career future would look like. Sure. And which sort of work is it that you're looking for at the moment? Which sort of jobs are you applying for? I'm not quite sure. Like anything really, anything officey. Okay. Have you started applying anywhere as yet? I'm applying, but I've only just started, so I wouldn't hear back from anyone just quite yet. Okay, let's find out what's going on. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop in the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay, thank you. Stop. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Perfect. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. These are your three cards. What I'm going to do is just take out a few extra cards as well for you, so we can check in a bit more detail. Right. Okay, to be honest, the way that your energy is at the moment, one thing that's coming up in the cards quite strongly is that there definitely needs to be an improvement in your finances. One thing that's really holding you back is your financial situation at the moment. So at the moment, to be honest, what I would recommend for yourself is that even if it's like a part-time admin job or something small that you can do,
is the most important thing is to start that income flow coming in. And then afterwards, like, you can think about maybe considering like a serious career choice or a serious step towards making something a career. But at the moment, what we really need is just a job, like something to pay the bills or something to start, like at least start the process. And then that should help you in a stronger way. Now, the way that your energy is at the moment, I'm not really seeing that there's an issue with your efforts or your hard work in any way. But one thing is that your finances are very, very blocked. You know, so even if you were to get, say, I'm just giving an example, even if you were to get a really great job and say you were getting paid, I don't know, 6K a month, something will happen where all that money will just kind of literally just vanish before it even kind of gets, I would say, to the second week of the month. And you'll just think, I'm out of money again. So it's almost like, it's not as if like you're not able to earn money, but even if you have any money, there's no barakat, like that money doesn't grow, it doesn't stay, there's no savings. In fact, in the past year or so, I'm picking up from the energy of the cards that it seems to have been quite negative. It seems as if your savings are going down or shrinking somehow. And that's not a good thing. So definitely step one would be to try to maybe join an agency and try to get something as soon as. There may be some restrictions maybe with the days or the hours. I'm seeing that it's almost like you want to zoom forward, but maybe something's holding you back. So even if there are any restrictions with any hours or any certain days that you can do, speak to the agency and hopefully that should help you in a stronger way. But what we need to ideally do is unblock those finances. Once your financial path is open, then hopefully that should help you kind of move forward in a much more of a stronger way. But ideally, we need to look into this much more deeply, because there's more to it than just your finances or just your career path. There seems to be a lot of blockages that have been there in the past. I mean, the way that the cards are showing me, it's almost like as if like something's come completely to a halt or completely to a stop, and it's almost like you need to start again. So definitely we need to focus on that. One thing that I would like to ask you is that are you doing any prayers at the moment? No. Okay, you definitely need to. I'm not going to force you to pray to this God or that God. That's your choice. And even if you don't believe in a God, then even if you believe that there's a universal energy that's maybe driving a soul forward, then even to the universe, just give thanks. You know, but it's really, really important for you, because your spiritual energy at the moment is very, very weak, and that needs strength. And I can completely understand sometimes, you know, when things are not going right for us and when it's been going like that for a while, we do tend to lose faith. But for you, it's so important to be strong, because at the moment, you definitely need every small blessing that you can get, any small help that you can get from a spiritual path. And then that should hopefully take you forward, help you move forward in the right way. And how come I've got a blockage in the finances then? Is it because I'm not praying, or is it something else? I mean, normally when we pray, the reason why I would recommend to somebody to pray is only because it's almost like wearing a coat when it's cold outside. It's not going to stop the cold, but it will just protect you a bit from it, you know, so we can survive it. So that's why I would normally recommend praying. But at the moment, it's almost like, say, for example, it's like pouring outside with rain, and not only you haven't got an umbrella, you haven't even got a hood or anything to put over your head, not even a plastic bag, like just to cover your head for slightly, and the rain's coming gushing down at you. That's what your situation is like at the moment, and you're helpless. But if you were to say a small prayer or ask the universe for some help or some protection, then at least you'll have something, you know. And even how if come I've got the blockage then? Is it because I'm not praying? I wouldn't say it's because you're not praying. It's most likely because your spiritual energy is very, very broken. Now, why is your spiritual energy broken? For that, we will need to explore exactly what's going on. It could be your karma. It could be that with you not praying at the moment, or you're not taking any sort of spiritual help at the moment, maybe that's making it weaker. Because even if you don't pray, and say if you were to volunteer somewhere or do something good for others, where others are giving you blessings or wishing you well, then even that would improve your spiritual energy. But your spiritual energy is completely broken. So it's almost like there's nothing being done to improve your spiritual energy. You know, so that would be a part of it, but we need to find out how it got to that stage in the first place, because looking at the cards, your heart is a very clean heart. You're a very pure soul. You would not intentionally go and hurt somebody or go to cause somebody else pain.
So it doesn't make sense why your spiritual energy is so weak. So in order to find out exactly why that is, God forbid if somebody's manipulated with your energy or something else has gone wrong, we need to get to the bottom of that. The only way that we would be able to do that is via a detailed reading. So because obviously this has been going on for way over 3 months, the reading that I would recommend for yourself would be the spiritual energy reading. And then hopefully we can take it forward from there. You know, but whenever you get a chance, give us a call on the 0208 number, and then hopefully we'll take it forward from Looking like forward though, as well as like the prayer, you were saying like to just apply for like a temporary job. Do you not think that something full time will come up then for me to just take anything? The only thing is that even if you were to say get something full time, you don't want to do anything by mistake that will jeopardize your whole career. You know, you don't want to be accused of something that you haven't done, because that could jeopardize your whole career path altogether. Why do you think that could happen if I go for a permanent job? Not even a permanent job, but even on a temporary job, it could happen. And the reason why it could happen is because your finances are blocked. Whatever you try to do to try to push things forward, something will come in the way where your finances get blocked again. Either they lay you off, or you're not able to travel to work, or something will happen where that job will go, or that job won't stay for a long time. So in those sort of circumstances, getting something temporary is the best bet. Because can I just ask you, is that why, I'm just thinking now, is that why things around me keep breaking down? Like appliances break down, my phone's broke, my car really crashed. Yeah, that would be exactly the reason why. You'll notice that even the Wi-Fi might stop working, or the internet goes funny, your phone might freeze, things will break, especially electrical things. Yeah, they normally do get messed up because of that. And even any food that is prepared or cooked, you'll notice that it goes off really quickly. How come that happens then? These are symptoms of dark energy. These are all symptoms of dark energy, and normally these symptoms don't show up until the dark energy is quite strong. So that's why the the reading that I've recommended for yourself, it is the spiritual energy reading, because ideally, if the symptoms are that strong already, and obviously it's affecting you in a strong way, ideally you need to get to the bottom of it sooner rather than later, because there's obviously something is going wrong that's making things worse rather than better. And that's what we need to find out. It could be that, you know, God forbid, in the past, maybe you've made a mistake. Maybe, you know, you've taken a step where unknowingly you've taken help from a negative source. Maybe someone gave you an upa or a remedy saying that, oh, go and throw this into the water, or go and bury this into the ground, or throw this on the floor, and you've done that, and since then things have got worse. But I can only pin it down and find out exactly what's what after the detailed reading. Once we've done the detailed reading, then we'll be able to know exactly what's what, and when we know exactly what the problem is, then we can start focusing on the solution. You know, so definitely, rather than letting things get worse, because I can see from the energy of the cards that it's been getting a lot more worse over the last few, you know, over the last year, but this last few weeks have not been very kind to you. So definitely, I would say, definitely don't waste time. As soon as you can, do have your spiritual energy reading done, and then hopefully we can take things forward from there. Okay, all right. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. Bye. She did ask some very valid questions, very important questions. And, you know, these are symptoms of dark energy. The symptoms, I mean, so many of my shows have explained these symptoms to you, the way that they enter people's lives. But normally, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ energy ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ symptoms ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਚਲੋ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. I'll see you guys after a very short break. Thank you. Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited-time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply.
जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल सियावर रामचंद्र पद जय शरण, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। हिस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Histon Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. जीवन का सार सत्संग। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की प्रेरणा से हिंदू काउंसिल यूके, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड और जियो गीता आपको सादर निमंत्रित करते हैं। आइए शामिल होइए लंदन में आयोजित इंटरनेशनल गीता महोत्सव में। इंटरनेशनल गीता सेमिनार on 10th August at Logan Hall, University College London from 11:30. Gita Yagna and Gita Sadbhavna Yatra on 11th August at Sri Ram Mandir, South Hall from 9:30. Let's celebrate International Gita Mahotsav at London. हिंदू धर्म विश्व का एक महान धर्म है जो विश्व में शांति फैलाने वाला एक ही धर्म है। इसी धर्म की चर्चा के लिए लेट अस टॉक हिंदुइज्म में एमए टीवी के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि इसको हर रविवार 8:30 से 9:30 अवश्य देखें। Ideal Glazing Euro Limited in Southall have over 20 years experience in glazing. We are installers and manufacturers of UPVC windows and doors. Our rates are competitive. For days, little Usman waited to be fed. His mum did all she could, but there was just not enough food. Weak and exhausted, he waited for someone to take away his aching hunger, for someone to save his life. Usman isn't alone. Right now, many more terribly malnourished children are waiting for help. Sick with hunger, they're waiting for someone to save them. Save the Children know they can't wait much longer, so we're doing all we can. Getting sick, malnourished babies to hospital. Getting them to the doctors who can save their lives. But to survive, these children need you. Please call 0800 038 1435 and give just £2 a month now. You can make sure vulnerable babies get the care they urgently need. You can make sure they get nourishing emergency food. And with regular checkups, you can make sure sick and hungry children don't have to wait to get help. Please don't wait. Call Save the Children on 0800 038 1435 and give just £2 a month. Because right now, hungry children are waiting for someone to save them. Thank you. अकेले अकेले न होगा गुजारा। नीमा कमली कमली नीमा कमली कमली मचारे तू शीला की जवानी जो पहला पहला सुरूर है। मैंने खुद को तुझ पे लुटा दिया, तेरा होके खुद को मिटा दिया। Hey guys, I'm Imran Khan.
And this is Kareena Kapoor. Keep watching Kismat Karma. With Arti. Insane. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। I'd like to remind every one of you ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। That means 2 PM today. If you want to participate in the live show, then ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then the 0208 number is at the bottom of the screen. If you have not written it down already, if you've not saved it on your phone already, then save it now. Don't waste time. ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਈਏ। If you want to bring the right energy into your life, as soon as you get an opportunity, grab that opportunity and make the most of it. You know what's going on in your life. You know where the problems are. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਲਝਣ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। You don't need me to tell you. What I most probably do is just confirm what you already know. You know, but ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। All you need to do is stand up and right the wrong. ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। Let's sort it out. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, then why is that problem there? ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। You know, and once you've got the answers to those questions, once you know exactly what's going on, then we can start focusing on a remedy process. कि ऐसी फिर देख सकते हैं कि इसलिए best remedy केरी होगी। कुछ प्रॉब्लम ऐसा होती है कि जो फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, so you know they affect maybe the whole entire family. so ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। so not only your parents are affected by it, but siblings ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, even that's not a good thing. ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ, then what's going to happen? The problem will only get worse. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, be in all honesty, put your hand on your heart and ask yourself this. Okay, don't listen to anything else, just ask yourself this. The problems that are there, when they came, how did they come? Did they ask for an invitation? Did they, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ invitation ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਗੇ? Did they knock on the door? They just came. ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। They're not going to go away. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, you have to find a solution. And solution ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ solution ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। You know, the same way, like say for example, if you have a cough, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਹੈਗੀ ਆ, even if you go to the chemist and you ask them ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ I need something for a cough, they'll say, ask you like, do you have a dry cough, do you have a chesty cough, are you getting mucus? They'll ask you so many questions and then they'll give you the right medication. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ, otherwise it can turn into an infection, it could get worse. You know, so ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, they need to narrow it down and find out exactly which type of a cough it is.
ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਇੱਕਦਮ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮਲੀ ਬੁਰੀ ਸਮੈਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, these are just some of the symptoms, like ਬਹੁਤ ਘੱਟ, these are just a few of the symptoms of negative energy. Then if you are suffering with the symptoms of negative energy, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ solution ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? What are you waiting for? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, it never gets better. It will get worse, but it won't get better. How do I know? Because I've been dealing with this day in, day out for so many years now. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, let's make it happen the right way. ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, that's going to help us move forward. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, but if you don't bother, if you don't try, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। Now you decide exactly what it is that you want to do. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, let's make it happen. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। Now you decide exactly what it is that you want to do, which direction it is that you want to take. ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, and that's going to help you the best way. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। Remember one thing is your life is your energy and it's up to you to make it strong. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, just put in the right effort from your side and that's going to help you move forward in the right direction. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। So do bear this in mind. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, your life is your energy and it's up to you to make it strong. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ unsure ਜਾਂ uncertain ਹੈਗੇ ਆ, simply give me a call, get in touch with me and ask me and I'll do my best to help you in every way that I can. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, but for that you need to get in touch with me first. Let me know exactly what it is that you want help with and I'll do my best to help you. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। Because for this we need to work as a team. And that's the honest truth. I'm not going to lie to you. We have to work together as a team. I can show you the path, but you have to walk the path. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, cross every T, dot every I, and that's going to help you the right way. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। You know, the same example that I gave her is almost like wearing a jacket or a coat when it's cold outside. That's what prayer does. It just gives us that layer of protection. But oh jiri layer of protection, is it strong enough? Je bahar jitna, if say for example, if there was a thunderstorm outside, you know, and you're wearing a small little cardigan, that's not going to do you any help. It's not going to help you in any way. So je tusi oh karde bhi hege, if you wear your small cardigan and there's a thunderstorm outside, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। You know, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ਕਾਰਡੀਗਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। You know, the storm's going to do what it wants to do. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ strong ਕਵਚ ਹੋਵੇ, strong protection ਹੋਵੇ, then we need to turn our spirituality up a notch. Depending on ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ problem ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, what type of problem it is that you're facing, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ spiritual energy ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ strong ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। And it doesn't have to happen only via prayer. ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ, do some voluntary service somewhere. You don't like humans? Not to worry, go and help animals. You know, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ volunteer ਕਰ ਲਓ at a cat, you know, at any like RSPCA center, cattery, or you can go and help at a dog's home. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ help ਕਰਿਓ. If that's what makes you happy, then that's what you need to do. And go and help, you know, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ charities ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, help ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। And even if you don't want to do that, just see people around you, somebody like waiting in a long queue, let them go in front of you maybe. You know, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ that's the only way out. No, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, that's the way out. ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, that's up to you. You have so many choices there. You know, so there's no excuse really. You know, there's no excuse whatsoever. You can be a good person, a kind-hearted person, but a good, kind-hearted person just chup karke ghar baitha ya, ki fayda? Do something with your life. Use that good energy to maybe help somebody else. You know, also je assi soche ki kite na kite koi candle jaldi hai, what's the point of that candle burning in a dark room where nobody needs it? You'd rather give it to somebody ki jithe kisi ko light ta aave, or if that candle is using its fire to light other candles ki jithe na dusriyan di life de vich bhi light aave, it's a good thing. It's a positive thing. So spread your light, don't spread your darkness. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। That's a negative way of thinking. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ, I'm going to try to make the most of it. Show some gratitude. Be grateful for what God has given you. There's always something to be grateful about. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ। You know, one more day God's given you. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। So let's make the most of our energy today. Let's see कैसे अपनी लाइफ ਨੂੰ कितना पॉजिटिव बनाना है, कितना enhance करना, कितना strong बनाना हैगा है। परमात्मा ने सानू हिम्मत दित्ती है, मेहनत दित्ती है, सोचन समझन दी शक्ति दित्ती हैगी आ। Let's use this energy, don't misuse this energy. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ energy ਨੂੰ positively use ਕਰਾਂਗੇ, that's going to help us move forward in the right direction. ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ when you misuse the energy. ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ stuck ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। I'll see you guys after a very short break. Thank you. Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल सियावर रामचंद्र पद जय शरण, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। जीवन का सार सत्संग। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की प्रेरणा से हिंदू काउंसिल यूके, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड और जियो गीता आपको सादर निमंत्रित करते हैं। आइए शामिल होइए लंदन में आयोजित इंटरनेशनल गीता महोत्सव में। इंटरनेशनल गीता सेमिनार on 10th August at Logan Hall, University College London from 11:30. Gita Yagna and Gita Sadbhavna Yatra on 11th August at Sri Ram Mandir, South Hall from 9:30. Let's celebrate International Gita Mahotsav at London. Hayston Hyde, West London के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air-conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London. Meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी gathering. मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Hayston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818.
For days, little Usman waited to be fed. His mum did all she could, but there was just not enough food. Weak and exhausted, he waited for someone to take away his aching hunger, for someone to save his life. Usman isn't alone. Right now, many more terribly malnourished children are waiting for help. Sick with hunger, they're waiting for someone to save them. Save the Children know they can't wait much longer, so we're doing all we can. Getting sick, malnourished babies to hospital. Getting them to the doctors who can save their lives. But to survive, these children need you. Please call 0800 038 1435 and give just £2 a month now. You can make sure vulnerable babies get the care they urgently need. You can make sure they get nourishing emergency food. And with regular checkups, you can make sure sick and hungry children don't have to wait to get help. Please don't wait. Call Save the Children on 0800 038 1435 and give just £2 a month. Because right now, hungry children are waiting for someone to save them. Thank you. स्कूल जाना तो एक सपना था, रोज देखता उस खाने वाली गाड़ी को, सबको बढ़िया खाना, खुशी होती थी देखकर। फिर वो दिन आया जब मैं भी गया स्कूल, लगा कि सपने देखने की ताकत मिल गई हो। अरे पेट भरा हो तो पूरा ध्यान पढ़ाई में रहेगा ना। प्रार्थना करता हूँ कि वो खाने वाली गाड़ी हमेशा स्कूल आती रहे। थैंक यू अक्षय पात्र। आइए हाथ बटाइए ताकि भारत में 16 लाख से भी ज्यादा बच्चों को स्कूल में पौष्टिक खाना मिलता रहे। Hello, this is Sonali Rathod. And this is Roop Kumar Rathod. Keep watching Kismat Karma. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, you can definitely give me a call. Hindi, Punjabi, Urdu या English, whichever language you feel comfortable in, उसी languages ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, and I'll do my absolute best to help you in every way I can. Now, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, we need to try to resolve it as fast as we can. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ, you don't do anything about it, you just let it be, ਉਹਨੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। And if you don't want that to happen, then you need to find a solution as soon as you can. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ fast ਉਹ solution ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ, the problem is going to keep growing. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ and you want to find a solution fast, then the only way I can help you is via spiritual energy, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਆ, if you think differently and if you think, hang on a minute, there is a power greater than God, then definitely seek help from there, but get help. The only way that I can help you is the only way I know how, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ spirituality ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। We can definitely improve our energy and make our life stronger. And the best thing about spirituality is that it's not religion. ਕਈ ਵਾਰੀ religion ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ restricted ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ restrictions ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। But spirituality is your own personal connection with God. So when you have your own personal connection, there's not as many I would say there's not as many boundaries around it where you get a bit stuck. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ freely ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Take the right spiritual steps at the right time. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ help ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। And it's not about praying all the time, it's just about doing the right karma. ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ positive ਹੋ ਜੂਗੀ। Remember one thing, definitely give me a call as soon as you can. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ improvement ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ life positive ਹੋਵੇ, you can definitely make it happen. In the past, we've helped so many people that ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ help ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ? And it works wonders.
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ it gives you that sense of satisfaction as well ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਵਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ you know so there are certain days when the office looks like a flower shop because there's so many beautiful flowers that you guys sent and it's only because ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਆ obviously ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ ਵੀ and you know ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ I always definitely pray for you and I send out more blessings and more prayers for you but I want you to get the right help ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ what are you waiting for jaldi to jaldi say help love and I'll do my best to help you there's always something you can do ਜਿਹੜੀ ਵੀ problem ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ whatever it is that's you know that's eating you up inside is bothering you is worrying you worry is not going to make the problem go away you know worry ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ it's almost like holding an umbrella and waiting for it to rain worry ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ it's not going to help you ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੋ so then you're not worried about it anymore instead of worrying about something coming to get you go and sort it out yourself ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ it's going to keep growing and it's going to make things worse for you ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ then definitely get the right help at the right time ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ unsure ਜਾਂ uncertain ਹੈਗੇ ਆ simply give me a call get in touch with me ask me and I'll do my best to help you in every way I can ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ it's your life it's your energy and it's up to you to make it strong ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ empower ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ positive ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ you can make it happen but ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ and that's going to help you move forward in the right direction but ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ bother ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ try ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ now you decide what it is that you want to do with your life I've given you all the solutions I've told you what it is that you can do but you decide ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ she arranged an emergency reading for herself ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ years it's been she's been watching the show ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ but she never got around to it and all of a sudden ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੀ you know strong ਹੋਈ ਵਧੀ then late last night she arranged an emergency reading for herself that's ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ emergency reading ਕੀਤੀ and that's the thing all that she had known that the show exists for many years ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ own ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਹਰ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ honestly you know I'm sick and tired of saying this to you guys but ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ that why did you wait to the last minute ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ don't wait until the last minute ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਲਓ and that's going to help you the right way ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ say for example if you're boiling milk ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਆ and even if you try to drink that milk you'll have that taste of burnt milk it won't taste normal it won't taste the same way ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ if you leave it too late ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਰਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਰਵੇ then ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਨਾਟ ਟੂ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਦ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਹੁਣ ਜੋ ਐਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝਣ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ
ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, she can try to restore that and reclaim that, make that strong again, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਪਾਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। It would take her a bit of time, but ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, she'll be able to do that, but her relationship with her son, that's gone now. So that's the thing, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ last minute ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, sometimes you leave it too late. And to be honest, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, nothing's impossible in life. ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ, it's to maybe earn money, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, but money is not everything. Money is not going to get you all the happiness in the world. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, it's not going to happen. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, it's not going to happen. So ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ what's more important to you, material life or your spiritual life? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, no amount of money is going to give you a peaceful night's sleep. Think about that for a little bit. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਧਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਓਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ? ਉਹ 25 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ। 25 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਾਰ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸਟਾਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਸਟਾਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਸਟਾਪ। ਅੱਛਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ 3 ਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ। ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰਾ ਆ, ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁੜੀ ਆ ਇਹ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਐਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈਡੀਅਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਪਰੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਪਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਗੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 21-22 ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਬਾਈ ਲੇਟੈਸਟ 23, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਲ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੁਝ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੀ ਲਵੇ।
ਮਤਲਬ ਪੀ ਲੈ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਯਾ ਉਹ ਪੀ ਲਵੇ ਸੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਘੁੱਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨੇ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੀ ਲਵੇ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਦਿਨ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਘਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜਾਵੇ। ਬਟਰ ਵੀ ਚੜਾ ਸਕਦੇ? ਬਟਰ ਨਹੀਂ, ਘਿਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾ ਬਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਿਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਿਓਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਬਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਿਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚੜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਕਟ ਅਲਾਉ ਕਰੇ। ਮੰਦਿਰ ਚ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀਕ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਢਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਬਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਹਨਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਹਨਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਇਹ ਰੱਖ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਢਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਆ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੇਨ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸਰ ਪਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਰਾਈਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਾਲ ਵਗੈਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਲੇਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣੀ ਆ। ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸੰਜੋਗ ਹਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸੰਜੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਰਫਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 0208 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਾਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਖੋਲੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਨ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਖਾਸ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਟਰਲੀ ਹਾਊ ਲਾਈਫ ਕੈਨ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਚੇਂਜ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਨ 2 ਖਾਸ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ which I would say they are life changing decisions, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ these 2 I would say are maybe the top 2. ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ। ਦੂਸਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੌਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
those are the two most important decisions of your life. Take them carefully. ਇਹ ਦੋਨੋਂ decisions ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, don't take a risk. ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, check ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ, is this the right step for me? Because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ marriage ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, that's the family or the partner you choose for yourself. It needs to be right because this can affect the rest of your life. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ career ਕਰਦੇ ਆ, you dedicate so many years of your life to it. It needs to be right. You don't want to be unhappy at work, so you need to make sure it's right. So ਇਹ ਦੋਨੋਂ decisions ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਦੀ life ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ will start falling into place. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ caller ਦੇ ਕੋਲ. Hello ਜੀ. Hello. Hello, ਹਾਂਜੀ, how can I help you? Hi. I just have a bit of a question. The thing is, I don't know if you answered this call. It's just regarding my health, really. It hasn't been too well. Oh no. In the past years. Okay, unfortunately, in this show, we're not allowed to speak about health. You know? Okay, so just generally, or how about just generally about life, how things are going? Yeah. Because they're kind of like still and they're not like kind of moving. Oh no. Okay. Let's find out. Let's find out how your energy is like. What I can do, I can check your energy for you. Yeah, that'd be fine. And then we can take it forward from there. And how old are you at the moment? Okay. And how old are you at the moment? 38. 38. Okay, then keep focusing about your life in general. Okay. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Okay. Thank you. Hello. So I don't think I can see the cards. Okay. Can you see them now? No, I'm sorry, I don't. Okay. As soon as you say stop to me on the phone, I'll stop on that card. It could be that maybe I can see it now. I can see it now. Okay. It could be that you see them on your screen like a few seconds later. But as soon as you say stop on the phone, I'll stop on that card straight away. All right. Then, and I'll start again. Thank you. Stop. Okay, that's perfect. That's your first card. Once again, please. Stop. Okay, that's great. That's your second card. And once again for your third card. Stop. Okay, that's perfect. These are 3 cards. I'm just going to check out a few extra cards as well for you so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Wow, I mean, to be honest, the way that your cards are coming out at the moment, one thing that I'm picking up in your energy is that it seems as if, your life has been, it's almost like it's been on pause for a very, very long time. Yeah. You know, and when it, like, I would say, like, literally it's been like maybe the last 10 years or so, if not more. You know, it's almost like it's so hard for you to kind of progress or move forward. Ideally, at this stage in your life, you should have built a very good, strong, solid foundation for yourself. And you're right, because the 10 years, it's every time I progress, I'm back again. Yeah, it takes you, but it's almost like a game of snakes and ladders. Like every time you think, actually, you know what, finally I've made it, and then you get to square 98, 99, and you come right back down to 1 again. You think, hang on a minute, I tried really hard to get up there. But you know, this has happened to you a few times. Yeah. You know, and the only thing is that I'm not really seeing in the energy of the cards that your heart is bad or you've done something to jeopardize
like, you know, your chances of success where you would intentionally try to cause harm in your own life, or you know, cause chaos in somebody else's life, or is bad karma. I'm not picking anything like that up, but what I am picking up is it's almost like as if your energy has been manipulated for many years now. Okay, You know? yes. So you might even get some very strange dreams sometimes, some weird dreams where you see a lot of dirt in the dreams. You may have some dreams where there's animals or maybe people that have passed away that come in your dreams. You may see, at times you may see blood in your dream, and also that maybe you want to go and use the loo, but you know, either it's very dirty in there, or it's blocked, or something is there and you can't use the loo for some reason, and then there's a lot of mess everywhere. So those sorts of dreams, they are, you know, they are some symptoms of negative energy, which you know, which are coming in front of you. But I do feel at the same time it's not all doom and gloom. One thing that I'm picking up in your cards, which is really positive, which I've not seen for a while now, is that I am seeing that there is a guardian angel looking out for you. Oh, right. You definitely, there's some power, maybe somebody who's passed on to the spirit world, an energy, and that those blessings are with you. And to be honest, it's because of those blessings where in your heart, you know, no matter what happens, I'm not going to give up. And I feel as if those blessings are pushing you, kind of pushing you forward, because they want you to succeed. And it's not as if like you've not fallen down before, not picked yourself up again. But to be honest, from the way that your cards and the way that this pattern's been going on, you can't risk another big downfall, because otherwise, you know, half your life is gone, and you just think, well, have I achieved? You know, nothing's happening. That's true, because every time I do tell somebody, like family, that I have tried it, they're like, no, you haven't tried. I think I have, and every time I do, and then I'm back again, then I'm like, okay, maybe I didn't try, because then self-confidence has gone low. Yeah, but it's not like you don't try. The only thing is, because it's an unseen force, you can't explain to somebody that, you know what, there's some negative energy that's pushing me backwards. They can't see it. You can't explain it. So they just think, oh, you know, she's not bothered, or she's not really trying her best. You know, and then it does create that self-doubt, and you do think, okay, you know what, maybe I should have pushed myself harder, or maybe, but to be honest, you know, if there's an invisible rope literally pulling you backwards, what are you going to do? How far are you going to get? So it's not you, it's not the lack of effort or hard work that you're putting in. You're doing your best, but one thing that I'm picking up in the cards is almost like this negative element is just literally is pulling you backwards. And once you break free from that, your life is going to be so different, because you know what, I think you're sick and tired of kind of being the person who always has to go back to square one again. And if given the chance now, you'll be like, you know, one of those cars that kids play with where you turn the wheels backwards, and once you let it go, it zooms forward. You'll be like, literally, you'll be like that. You're thinking, you know what, just let me free and I will just zoom forward. And it's like I don't know myself anymore. It's like, this is not me. This is not how I was 20 years back or anything like that. And you know, the way it's only because the way that your life is at the moment, that's not meant to be the way it is. That's not how it was intended to be. That's not how it's meant to be. And you know that, your heart knows that, every cell in your body knows that. And that's why I'm not surprised where initially you wanted to find out about your health, your well-being, because these sorts of things, they do affect our well-being. Because you know, when you just feel like giving up, then you just don't, like, it's almost like you don't care for yourself. You know? Actually, I've watched all your most programs. It's so many years actually, I know, but I was just a bit too, you know, because a bit too scared to just take that step. Otherwise, I didn't know about this service, but I was a bit scared then. So today I just got the courage. I thought, might as well. I'm really, really proud of you, and you know, that means so much to me that you got the courage and you finally made that call. You know, I'm honestly, like, I'm so grateful that you have, and definitely, you know, what I would recommend for yourself is that if you, like, everything that I've said in your reading today, you've agreed with everything. There's not one thing that where you've said, Arti, hang on a minute, I'm not too sure about this point. Like, everything you've agreed 100% with. And the only reason why you agreed is because you know it's, you know, it is spot on. It is exactly what's going on in your life at the moment. And because it's an unseen force, it's not something that's your creation or you've made for yourself or your bad karma. That means that it's definitely something that you can
turn around or you can sort out. But the only thing is that I can understand where at this stage in your life, you don't want to kind of risk it all and just think, okay, I have to start from scratch again. Now you need to start building a foundation because you've only got a small time left where you can start building a solid foundation. And you know what? Just show everyone. Don't say anything to anybody, any family members, any friends, anybody. Don't say anything because oh, I'm going to do this now, I'm going to do that now. Just let your work speak for itself. And when you're successful, they'll say to you, oh, something's changed. And you know, trust me, not everyone will be happy about it. But you probably know that already. No? So just show them rather than tell them. Just show them and say, look, I've achieved it, I've done it, and I'm like, this is me moving forward. You know, but you can do it. But definitely one thing that I will need to do is I'll need to find out the source of this negative element, what it is. So for that, I would recommend a spiritual energy reading for yourself. So whenever you get a chance, even like if you're feeling courageous and strong today, I would say just do it today because maybe God's intended it for today. Give my team a call straight away on the 0208 number. Arrange a spiritual energy reading for yourself. And then definitely when we do a detailed reading, we'll go through absolutely everything with a fine comb and we'll see exactly which steps you need to take to move forward. But I know from just reading your cards today that you're the sort of person that you will, you know, go that extra mile and you'll do it just to make sure that your life's back on track again because you don't want this sort of a life. You don't want it to be like, you want it to be how it's meant to be, not like this, and you're willing to sort it out. You know, so definitely I will pray for you and I do wish you every success, but hopefully I'll see you very, very soon or I'll speak to you very soon as well. Okay, so as you said, some family members won't be happy. Do you think there are certain family members who won't be happy seeing you happy, basically, or can we discuss this off air? Yeah, when we discuss this off air, we'll know exactly which family members they are as well. We've got more chances of finding out names or their relations and things like that. So definitely we'll speak off air. Okay, so do I contact the team now or should I put the phone down? Yeah, you can contact my team straight away. If you put the phone down and then just give them a call on the 0208 number and we'll take it forward from there. Thank you so much. Thank you very much. God Thanks a lot. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ એનર્ਜੀ ਆਵੇ but you know that's the thing I mean I'm so proud of this young lady that she actually gathered the courage ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ you know she gave a call today in today's show but that's the thing it does take a lot of courage because it's facing your truth. You know, it's facing reality and it's not easy. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ you know ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ good news ਹੀ ਸੁਣੀਏ. But sometimes it's not always just good news, is it? You know, sometimes you have to take the good with the bad. It is what it is. But I'm not here to sugarcoat anything. I'll just say it as it is. But the main thing is that you find out exactly what the truth is. You sort it out and you make life positive for yourself. And you can do this. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ and that's going to help you move forward in the right direction. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. Hello, Hanji, how can I help you? Hi, I just want to know my future about my uni life and everything. Yes, of course. And have you started, are you going to start uni or have you started uni already? No, I started, but then I'm having so much problems now. I'm in the second year, just having so much stress, and I don't know if I will go to my third year. It's just stressing me out so much. Oh my God, okay. And which course is it that you're doing? I'm doing pharmaceutical, and they said I can't get into pharmaceutical. They said, yeah, you have to apply for a different course. I don't want to do that. I want to stay on the same course. So let's find out. Let's find out what's going on because that's not nice. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Yeah, that's fine. Sorry, what card do I take? Okay. What I'll do is I'll start now, and as soon as you say stop, that will be the first card. Just select your 3 cards for yourself and then we'll take it forward from there. Okay. So just keep thinking about uni right now. And as soon as you say stop, that will be the first card. Yeah? Hello? Sorry, hello? Yeah, I said keep thinking about uni for now. And as soon as you say stop to me, that will be the first card. Okay. All right, then I'm starting now. Okay.
Okay, that's your first card. And once again for your second card, please. I'm starting now. Okay. Stop. Acha, that's perfect. And once again for your third card, please. I'm starting now. Perfect. These are your three cards. What I'm going to do is just take out a few extra cards as well for you so we can check in a bit more detail. Let's see. Okay. And how will my future go as well and everything with the, because it's just pressing so hard. No, this is really, really like, it's eating you up inside. Yeah, it You is, know, and I 'cause can't share with anyone. I know, it's like, because you know, pharmacy is something that you were made for, literally. Like, I can't imagine you doing anything else because your heart and soul's into this. Yes, that's right. Yeah, and this is what you've always wanted to do, and I just feel as if like if somebody was to force you to do something else, it will just be like, I really don't want to do this. This is not my life. Yeah, Like, that's me right now. yeah, but you know, one thing that I have to, you know, that I must say that is that one thing that I'm picking up in your energy is that you're a fighter, and you're not going to take no for an answer. You know, Sorry? and I said you're a fighter, and you're not going to take no for an answer. So even No, if that's people, right, yeah, even if people at uni are saying, or anybody is saying to you that, okay, you know what, you need to do this, or you need to do that, you need to find a way around, whatever it is, you know, you'll do what come may, and you'll make sure that you make it work so that you do complete your studies, or you do complete your education. The blockages that are there in your education at the moment, those blockages, what I'm seeing is that they've been coming for quite a while now. Yeah. You know, and one thing that I am picking up in your energy quite strongly is that it's not like you don't understand what you're doing. Like even when you revise, or you know, when you think, okay, this is what I'm going to do, you know everything what you're doing. But when it comes to an assessment or a test or exam, for some reason your mind goes blank. Yeah, that's me. Yeah. I don't know why it does Yeah, that. Yeah. but it, and I've revised so much, and when it comes to exam, I'm like, I don't know what to do. yeah, and I'll tell you the reason why. It's not as if you don't know your stuff. If right after the exam somebody asks you, or what was this or was that, or even before, if somebody was to ask you in non-exam conditions, you'll be like, yeah, I know this at the back of my hand, like you know, I can do everything. But when it comes to the exam conditions, the reason why your mind would go, it's almost like literally they just go blank for a certain while, is because the way, not because of nerves or nervousness. You're a confident person, you know, it's like you can take the world on if you need to. So it's not nothing to do with fear or nerves or anything like that. One thing that I'm picking up is that there seems to be some trapped energy that's stopping you from completing your education. Yeah. You know, so so that's something that needs to be looked into, and that's something that needs to be sorted out. So I'm going to give you I'll give you a remedy that should hopefully help you and hopefully start improving your energy. First of all, what I would like to recommend for yourself is that if you can, any sort of, even if you go to like a small garden center, or even if you go to a supermarket, you'll be able to get like a small herb plant, and the herb plant that you need is called rosemary. Rose and herb plant, Yeah, it's not called a rose and herb. It's one plant. It's a herb, and that plant, that herb is called rosemary. But you don't need, you don't need it in a packet, dried or in a powder form. You need the actual rosemary plant. Okay. Yeah, you can get this from any supermarket. Normally they'll have it there next to wherever they have their herbs and their fresh vegetables and whatnot. Or you can go to a garden center and you can ask them, and they'll just tell you, okay, this is the plant that you're looking for. You don't need like a really big giant plant. Even something small is okay. You know, so literally you can get it for under a $5 if you go to a supermarket. It's not that expensive. But I would say to you, get yourself a rosemary plant. If you can do it today itself, it'll be wonderful. Otherwise, do it tomorrow. But today would be a very lucky day to start this remedy. Get the rosemary plant, and I need you to take off 3 leaves of the plant. Wash the leaves with cold water,
And as soon as you wash them, keep them in the same hand that you break them off with. Wash them in the cold, under the cold water, keeping hold on to them whilst you're washing them, so you don't let go of the leaves as soon as you've broken them. And then you need to eat those 3 leaves. Sorry, and do what? Sorry. And then you need to eat those 3 leaves. Okay, that's fine. So but it has to be 3, and it has to be of the rosemary plant. If you notice that after a while that the rosemary plant is maybe kind of dying or withering away, just check that it's got enough water and sunshine. But if you notice that it's kind of draining out or if it's dying, then it can be a sign that the negative element around you, the negative energy around you, is a lot more stronger than what we're picking up in the cards. But otherwise normally it should flourish and it should grow. So first, one of the remedies is to do this. Secondly, what I would recommend for yourself is that if you can, at the same time when you do go, say for example, if you go to a garden center, you can ask them and they'll be able to guide you to it. It's a small plant that's very commonly found. It's a bonsai tree, but it's a special type of a bonsai tree. It's normally known as a friendship tree as well. Okay. So if you ask them for the friendship bonsai tree, they'll tell you which one it is. I can give you the actual plant name, but it's really long, like it's really hard to pronounce. It's a really long name. But what I would do is that if you can drop me an email, you can give my team a call and just say, look, can I just have Arti's email? Drop me an email, remind me, say, Arti, I called you in the show on Thursday, and I just want to know what that bonsai plant tree name is that you were recommending, and then I'll give you the name. But you can get it from online, like, very easily available, and they'll probably deliver it to you the next day. But when you get that plant, I need you to look after it. Wherever you sit down and study in your house, make sure you keep it with you. If you, say for example, if you move or if you have to go to uni for a day or you have to go somewhere else for a day, if it's possible for you to take that plant with you, take it with you. But basically, wherever... No, it's really small. Bonsai plants are basically like miniature trees. So you can literally you can probably be smaller than your handbag, so you can literally fit it into your handbag if you wanted it to, But they're normally they can be very, very small, or some people have them really big if they've had it for years. But you can get a really small one. But to be honest, if you get yourself that, then it would really help you. And keep it at your desk, like wherever you're doing your studies, keep it at your desk, and then that should help you in a positive way. The only thing is that if you're studying in your bedroom, then I would recommend don't study in your bedroom. If you've got maybe a spare room in the house, then maybe study in that other room instead, but never ever study in your bedroom. You might as well study on the dining table, in the dining room, even that's fine as well, but never ever study in the room that you sleep in. That's what I was doing for my exams. I was rising in my room. No, never ever do that. Because for your energy or for your luck, what that would do is also put your luck to sleep. So that's not the best thing for us to happen at the moment. And secondly, if you notice that, say for example, sometimes you're speaking and you get your words mixed up, or you're trying to write something down, and then sometimes we just get our letters a bit kind of crossed or mixed up. And you don't intend to do that. It's like it's a word that you know how to write it, but for some reason, for some reason, it just kind of slips your mind. If you notice that that's happening around you a lot, then what I would recommend for yourself is that if you can, wear something green on the top half of your body. Like a green top or something? Yeah, a green top, or carry a green scarf with you, or even if you've got like a green tissue in your pocket, even that's fine as well. But carry something green with you, and then hopefully that will start improving your energy even more and help you in a stronger way. Another thing that I would recommend for yourself, I know I've given you quite a few different remedies to do because I really want you to push this forward and make it work for you. The only thing we need to make sure is that you don't need to make a U-turn or don't have to take a long way around to complete your education. So for that, we need to really find out what this negative element is and why is it holding you back for so long. But for that, we will need to do a detailed reading. So what I would recommend is give us a call on the 0208 number. The reading that I would recommend for you would probably be a psychic reading. So go for a psychic reading, give my team a call straight away. We'll arrange that for you, and I'll do my absolute best to help you in every way I can. While you're on the phone to them, definitely get my email address from them, so that I can send you the name of the plant. The plant? Yeah, of the bonsai tree. I'll phone them after the call. Yeah, you can call them straight away. And also, do you think that I will complete my study though? Like, do you think I will go to my
third year. At the moment, I'm going to be absolutely honest with you, it's looking very, very difficult. Yeah. You know, because there seems to be so much that's working against you than for you. But whatever happens, I would never ever recommend, but just by looking at this snapshot reading, I would never ever recommend that you do a completely different course or you do something else, because pharmacy is what you're meant to be doing. If anybody was saying to you, oh, you know what, just do this instead or do that instead. I was thinking change my course. No, this is. Not working, so I changed my course then. No, this is what you're meant to be doing. So even if it means that you need to maybe do something else and then come back to this, or you need to find some sort of a different way around it, but this is the course that you want to do. This is the course you need to do, because this is your calling. Through this, you're going to help so many people. You know, but don't give up on this course. Definitely, when we do speak of it, obviously we'll explore, like if you did want to go for other options, then what those other options could be for you. But ideally, this is where your heart and your soul is. And you know what, if you're going to be working, say 40 odd hours a week, you might as well be doing a job where you're happy. Exactly. You know, and this is going to make you happy, because you don't want to work to like, kind of just be miserable and thinking, oh, I really want to do something else and I'm stuck doing this, you know. But this is what you want to do, so that's what we need to aim for. That's what we need to go for. But like I said to you earlier, like I'm not really seeing that there's much of a chance of success at the moment. But when we do a detailed reading, then once we get to the root cause of it, then I'm sure you can turn things around. Okay. Yeah, I wish you every success. Then, so shall I change my course then? Because I know I wouldn't get into this one, but I wouldn't do. I wouldn't do anything at the moment. I would have the detailed reading done first, and then make a decision, because then we've got more. It's a much more clearer picture, and we know exactly what's what. You know, if we can save it now, then we might as well save it now. Okay. You know, and we'll do it that way. But don't make any major decision until we've had that detailed reading. Okay, that's fine. Yeah, all right. God bless you. Thank you. Thanks. Bye. Bye. ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ positive energy ਆਵੇ ਜਾਂ strong energy ਆਵੇ. But literally, you know, sometimes that's all we need to do is just pick up that phone, make that phone call and just get things sorted. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ major decision ਲੈਣਾ ਆ, you know, especially regarding your career or regarding your marriage, your relationship corner, both of those decisions are very, very important decisions in our life. ਜਿਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਿਆ, either we'll be miserable at home or we'll be miserable at work. Both of them are not a good thing. You know, nobody wants to kind of come back home from work doing a 40-hour-old week and then to see nobody wants that. Nobody wants to go into work on a Monday morning and be miserable. You want to be happy at home and at work. So ਇਹ ਦੋਨੋਂ decisions ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, positive ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ life positive ਹੋ ਸਕੇ. If you want to turn your life around or change things around, you can make it happen, but obviously ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ caller ਦੇ ਕੋਲ. Hello. Hiya. Hi there. Hi. How can I help? My question is that, like for example, I started university 2 years ago. Yeah. And I was on like business management degree, but obviously I had to transfer my degree course because I didn't get a placement to continue that degree course. Oh no. Okay. So I had to transfer my to the second year of a joint honours degree. Right. So first I was business management first year, and that was good. I got good results for the first year. But then for the second year, I joined business management and marketing degree. So that was joint honours degree. Yeah. But when I joined my second year, halfway through, like I lost confidence and everything. Like, so I took a leave of absence because I got really ill in halfway between. So this year, I'm going to restart my second year again. Right. But on the same course. So I wanted to see, is that okay for me, like in terms of my education path? So this year I want to restart my second year and then ultimately go into my final year straight after. Like this time I don't want no gaps or breaks in my education. Sure. Okay, let's have a look. And the degree that you want to go into is going to be the second one, that you have the joint honours one. Yeah, business management and marketing one. Okay, so okay, let's have a look. Let's find out for you. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Yeah, and I also wanted to know, like, is it best if I stick to my own university or should I change university completely? All right, then let's have a look for you. I'll definitely let you know what I pick up. I'll start now. As soon as you say stop, that'll be the first card. Thank you. Okay.
Perfect. That's your first card. And once again for your second card, please. Stop. Perfect. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Okay, that's great. These are your three cards. I'm just going to take out a few extra cards as well for you, so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay, to be honest, one thing that's coming up in your cards quite strongly is that I'm seeing that you've got more chances of success if you were to change uni altogether. The place where you are, like that university is not really, it's not really serving you well. It's not a very positive place for you. So definitely one thing that's coming up in the cards that would be much more beneficial for you if you were to maybe go to a different university or apply at a different university altogether, and then that should hopefully help improve your energy and make things a lot more stronger for you. Now, in order to ensure that there's no more gaps or no more blockages, to be honest, like even the blockage that happened last time, or the gap that happened last time, it wasn't entirely your fault. Certain circumstances, certain things happened where you were not able to. It's not like you didn't want to. It's almost like as if that energy was kind of stopping you or forcing you not to. Could be due to like my destiny, yeah. You know, yeah, so it wasn't allowing you to go forward. So in that case, you know, one thing I would recommend for yourself is that sometimes, you know, we like to wear jewelry, even if it's fake jewelry or artificial jewelry, avoid wearing any sort of kind of colored stones, or even if it's like a zirconian or some, you know, sometimes you get some kind of fake studs or fake earrings with fake sort of colors in there. Avoid wearing any sort of crystals, gems, stones, or even fake, any sort of fake jewelry like that. If you want to wear something, you can either wear plain silver or plain gold. That would be much more beneficial for you, you know, but nothing else. And also give your house a good spring clean. Make sure that there's not even any form of any crystal inside your house. So sometimes you can get some show pieces or some ornaments, and they look like they look really pretty, or candle holders and whatnot. But any form of any crystal is probably just attracting more negative energy and blocking your path even more. So those you need to make sure you put them to one side. Drop me an email, let me know, say, Arti, look, you told me to put them to one side, let me know what to do with them, and then I'll let you know how you can clear them, and how you can either, if you, after clearing them, if you wanted to donate them or sell them or give them to charity or whatever. Yeah, you know, but you will need to give the house a good spring clean in order to find out. All now, of the house, like, or just my bedroom? Or no, the entire house. Yeah, it needs to be. By crystals, do you mean diamonds, diamantes? Yeah, even with those, like even anything that, even if it's like fake jewelry, is best if it's not kept inside the house. But because we're running out of time at the moment for the show, what I would recommend is, as soon as you get a chance, definitely speak to me off air for a detailed reading, because it's really important to make sure we get this right, especially if you're restarting the whole year, and especially if you're going to change the university, it has to be perfect. So definitely speak to me off air. The reading I would recommend for you would be a psychic reading. Give my team a call straight away, and then hopefully we'll take it forward from there. Thank you so much. Do you think the best thing could be just to change the place? Definitely one thing that's coming up in your cards is that place isn't lucky for you where you are. So changing place should help. But before you making any major step or any major change, definitely speak to me off there once. Have your detailed reading first, then make any decision. Yeah. So Yeah. the best remedy is like avoid fake jewelry. Yeah, definitely do that. Yeah. Thank you so much for your drop you an call. email God if I bless want you. ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਕੋਲਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ. I'll see you guys now on Saturday at 12 noon. Namaskar. Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. जीवन का
खुशी गम, शुभ अशुभ, वक्त और हालात के साथ बदलते ही रहते हैं। आप देखिए आपकी अपनी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MA TV पर। Becoming a dad is fantastic. Right now, life seems better than ever, and I want to take care of my family in the future too. So I'm sorting out my life insurance with Beagle Street. If anything happened to me, the mortgage would be covered, the bills would be paid, and Sam will get a good start in life. Hello, Beagle Street. How can I help? Hi, I'm interested in life insurance. What kind of costs am I looking at? I'm confident it will cost less than you expect. Beagle Street is better value than many others. For example, a 32-year-old could get £200,000 of cover for under £7 a month. Okay, sounds good. And it's really easy to apply. You don't need a medical. I'll just ask you a few questions about your lifestyle. Great. Let's go ahead. At Beagle Street, we look after our customers. Independent reviews rate us excellent.